La mañana en que Holden Mercer cumplió 18 años, nadie lo organizó, una fiesta. Ni pastel, ni velas, solo un apretón de manos silencioso de la trabajador social, y una caja de cartón, con su nombre, escrito con marcador negro. Hizo fue así lo decía el sistema. Adiós, la caja contenía todo lo que, supuestamente era suyo. Un par de desgastados camistas, un reloj parado que no hace tic-tac y un sobre delgado selado con letras legales. Dentro del el sobre, fue algo inesperado, una escritura propiedad en algún lugar profundo en el bosques del estado de Washington. Le fue dejado a él por su abuelo, Silas Mercer, el mismo abuelo que, por lo que Holden sabía, había salido de su vida hace 12 años y nunca miró atrás. Escondidos detrás de los papeles estaban tres cosas extrañas. Un dibujo a mano alzada tosco un mapa, un fragmento de cuarzo nublado y una nota garabatada que decía, no confíes lo que dicen sobre la tierra. Holden casi se echó a reír. Y me lo imaginaba, pensó, incluso en la muerte, el anciano no pudo simplemente decir algo simple. Lo que no hizo sentido. Lo que realmente se le quedó grabado fue lo que vino después. Una empresa llamada Apex Timber ya había estado llamando, no ofrecer, no negociar, esperar. Ni siquiera se había molestado en poner un número a la mesa. Por el tono de su mensaje, claramente creían que no lo necesitarían. Para ellos, Holden era otro chico, más que está a punto de dejar el sistema de acogida, cuidado, sin dinero, sin abogado, sin familia que respaldenlo. Alguien fácil de presionar, fácil de superar. De un poco de tiempo, unos cuantos avisos legales, tal vez un momento tranquilo hilo o dos, y la tierra corría en sus manos sin costarles un 10 centavos. Es tipo de confianza, no se quedaba quieta correcto, no era solo codicia, era certeza, y eso le molestaba, más que cualquier otra cosa. Entonces, en lugar de cobrar, en lugar de desaparecer, como lo había hecho según lo planeado, Holden compró un autobús de ida. Billet con destino al norte. No porque él le importaba la tierra, pero porque él necesitaba ver que había enterrado a la fura. Algo que pensó una empresa de 1,000 millones de muñecas valía la pena tomarlo gratis, para cuando el autobús dejó a Holden en la última parada. Alto el cielo y se había vuelto el color del acero mojado. Lo vio en un llovizna constante y punzante, del tipo que empapada haste tu ropa antes de que ni siquiera lo notó. Bienvenido a Washington. El conductor no se despidió, simplemente lo dijo, una mirada. Mitad lástima, mitad seguro de esto. Antes de que el autobús arrancara, dejando a Holden solo en un tramo estrecho de carretera, agrietada, rodada de imponentes árboles de hoja perenne. El lugar se sentía raro, no solo tranquilo, demasiado tranquilo. Según el mapa, la antigua propiedad de Mercer estaba a una milla más o menos. Adentro, Holden echó la caja de cartón, debajo su brazo y siguió lo que solía ser un sendero forestal, ahora engolido por el musgo y tomillo. Cuando el molino finalmente entró en funcionamiento desde su perspectiva, se veía exactamente como él lo había hecho. Lo imaginé, y de alguna manera peor. La estructura se inclinó como si se hubiera rendido. Hace años. Las tablas se deformaron y se partieron. Ventanas destrozadas. El mule de atrás se hundió en un río lento
y fangoso que penas si movio. To do olia podredumber, madera humida, y algo más antiguo, algo enterrado, she, Holden murmuró entre dientes, verdadero legado, pero cuanto más se acercaba más cosas, no cuadraba, cerca de la entrada, la mitad escondido bajo los escombros, había un trozo de equipo que definitivamente no pertenecía en un lugar como un terreno portátil escáner, maltrecho, oxidado, pero aún así reconocible. No es barato, no es algo que un viejo arruinado simplemente habría mentido alrededor. Dentro, el aire se sentía más frío. El suelo crujía bajo cada paso, pero debajo de eso, tenue, casi imposible escuchar, fue otro sonido. Un bajo, tic irregular, tic, grieta, como algo se mueve en las profundidades. Holden frunció el ceño. Veil eso es nuevo, se movió más adentro, apartando las hojas de polvo, que colgan y telarañas. En la pared del fondo, notó un tramo de madera más oscura que el resto. Carbonizada, no por la edad, por el calor, como si algo hubi, era ardía, aquí fuet, y rápido. Su estómago se tensó. Esto no fue un abandono, esto fue interrumpido. La frustración surgió de repente, confusa y de forma repentina. 12 años de silencio, y esto fue lo que dio su abuelo, chose derrumbada, y un montón de preguntas. Antes de que pudiera detenerse, Holden agarró un martillo, oxidado de la y lo golpeó contra el suelo deformado. Tablones bajo sus pies. Una vez, dos veces. En el tercer golpe, la madera cedió con un crujido hueco. Holden se congeló. El sonido hizo que regresó no estaba bien. No el un golpe sordo de tierra o cimientos, pero algo más profundo. Vació, abrió lentamente. Él se arrodilló y retiró las estilas tablas. Debajo del suelo había una estructura de acero. Escotilla, gruesa, industrial y salada cerrado con un pesado candado de latón. Su pulso patio. Eso no es normal. Manos tembloroso ligeramente, Holden metió la mano en su chaqueta y sacó la leve pequeña de el saber, el que no había pensado dos veces aproximadamente. Se deslizó en la serrería como había estado esperando un segundo. El dudó, luego lo giró. El pestillo se abrió de golpe con un clic seco y resonante. Cuando Holden levantó la escotilla, una ráfaga de aire frío se elevó rápidamente, levantando consigo el penetrante olor, a metal y piedra mojada. Su linterna parpadeó como si la oscuridad misma se resistió contra la luz. Debajo de él, una estrecha piedra. La escalera descendía en espiral hacia la oscuridad. Desde algún lugar profundo, es mismo el sonido resonó de nuevo. Crujido, cambió, susurró. Holden trajo saliva con dificultad. Él tenía venir en busca de respuestas. Ahora se sentía como si algo hubi. Era estado ahí abajo esperando a que él preguntara. El aire cambió en el momento en que Holden bajó del último escalera de piedra. Más fría, más gruesa. Cada el aliento sabía a minerales y humedad. Tierra, lo suficientemente afilada como para picar la espalda de su garganta. El haz de su linterna la cortó, a través de la oscuridad, y luego de repente ya no se sentía como oscuridad. Reflexionó, Holden se detuvo. Por un segundo, su cerebro se negaba a pros, a lo que era. Viendo, la caverna se extendía en frente a él. Enorme y silencioso. Su techo perdido en la sombra. Y por todas partes.
elevandos del suelo como un congelado bosque. Eran imponentes formations de cristal. No pequeños cúmulos, no venas dispersas, troncos enteros. Árboles o locuentes eran árboles ahora se han convertido en imponentes columnas de cuarzo. Sus superficies que captan la tenue, los y devolviéndolo fracturado, patrones brillantes. Persia alguien había tomado un bosque, y lo había reemplazado con cristal y estrellas. Jesus, Holden respiró. El lugar se sentía antiguo, intacto, como entrar en algo que había estado esperando, mucho antes que nadie sabía que existía. Pero entonces se dio cuenta de que, de tales, algunos de los balls de cristal tenían han sido cortados. Rebanadas limpias y deliberadas como si se habían tomado muestras. Cerca de la base de una formación se encontraba una plataforma de perforación oxidada, medio derrumbado. Los cables colgaban a lo largo el suelo de piedra, que no leva a ninguna parte. Esto no fue solo un descubrimiento. Alguien había sido trabajando aquí. Una vibración baja pulsada a través del suelo bajo sus botas, sutil, pero constante, como un lejano motor, enterrado profundamente bajo capas de roca. El pecho de Holden se oprimió. Este lugar no era estable. Incendió la luz hacia la pared del fondo, y fue entonces cuando él lo Roman 6. Silas Mercer, o lo que quedaba de él. El anciano estaba sentado, desplomado contra la piedra, cuerpo seco y inmóvil, un brazo enroscado protectoramente alrededor de una carcasa metálica. Durante un largo instante, Holden no se movió, no respiró. 12 años de ira, la confusión y el silencio se estrelaron contra algo completamente distinto, y se rompió. Tu se quedó, susurró Holden con voz agradecimiento. Se acercó lentamente como cualquier un movimiento repentino podría destrozarlo. Momento. El caso al lado de Silas fue sin leve. Dentro había papeles selados, carpetas y un cuaderno desgastado y deteriorado. Holden lo recogió temblando. Manos. Las primeras páginas fueron diagramas, basitos geológicos, secciones transversales de la caverna, notas escrito con letra apretada y urgent. Luego vinieron las entradas. Silas no había desaparecido. Había estado aquí trabajando, observando, tratando de entender lo que había hecho. Encontrado, Holden pasó página tras página, su pulso acelerándose a medida que avanzaba la historia se desarrolló. Silas había trabajado una vez para Apex, Timber, uno de sus campos principales ingenieros. Él había sido el primero en detectarlo en anomalias bajo tierra, energía lecturas, irregularidades estructurales. Este lugar no era solo raro, era valioso, peligrosamente valioso. Los cristales no eran solo minerales, formations, realizaron y almacenaron energía geotérmica de maneras que no tiene sentido. Basta, escribió Silas, para potencia regiones enteras si alguien lo descubría como extralo. Apex había querido intentarlo. Silas se negó. Las letras se volvieron más inestables en las últimas entradas. No entiendo que podría ser esto disparador. Una línea decía: todo el sistema es inestable. Si perforan también profundo, el colapso no se detendrá aquí. Otra entrada medio manchada. Ellos lo harán volverán. Sé que lo harán. Holden's las manos se apretaron alrededor del cuaderno. En al final, la escritura cambió, menos técnico más humano. Les dije que recogilo. Se suponía que yo debía estar allí. La tinta se desvanció antes de terminar el phrase.
Holden Miro figiment lab. Pagina, visión borrosa, todos esos años, toda esa era, la verdad había sido enterrada aquí mismo. Una profunda el crujido resonó en la caverna. Holden se estremeció, el instinto volvió a entrar. Lugar, el suelo tembló justo ligeramente. Este lugar no era solo un secreto, era un reloj que no dejaba de sonar. Si apex timber sabía lo que había aquí abajo, entonces esto no había terminado. Ni mucho menos, Holden apenas recordaba haber vuelto a subir. Arriba, tenía las manos entumecidas, sus pensamientos más fuertes que la lluvia golpeando el techo roto del molino. Para cuando el sol afuera el cielo se había oscurecido, en un gris denso y inquieto. Él no estaba solo. Dos camionetas SUV negras estaban estacionadas donde el sendero llegaba al claro. En relente, puertas abiertas, figuras en las chaquetas oscuras se movían con sigilo. Eficiencia, escanando el área como si lo poseía. Uno de ellos lo hizo. Garrett Cross dio un paso al frente, ajustándose el abrigo. Como la lluvia no lo tocó de la misma manera, tocó a todos los demás. Finales de los 40, ojos penetrantes, postura serena, el tipo de hombre que no necesitaba usar la voz para ser escuchado. Holden Mercer dijo, mientras se confirmaba algo que ya sabía, lo hiciste más rápido de lo que esperaba. El hogar de Holden se apretó alrededor de la libertad en su chaqueta. Has estado mirando, Cross no lo negó. Nosotros hemos estado esperando. Un abogado se adelantó, sosteniendo una carpeta. Señor Mercer, estamos aquí para informar que hay en curso disputas legales relacionadas con esta propiedad. Para su propia protección, sería lo mejor, será que lo cortes, espero Holden, sabía lo que había ali abajo. Por primera vez tiempo, la expresión de Cross cambió ligeramente un poco. Así que hizo futuro, fuiste abajo, dijo Cross en voz baja. No era una pregunta. La lluvia llenó el silencio entre ellos. Entonces Cross suspiró, casi cansado, y hizo un gesto a los demás para que retroceda. Camina conmigo, dijo. Holden no se movió. Cross asintió levemente. Oh no lo hagas, pero deberías escuchar ya esto antes. Tú decides qué tipo de pelea crees que es. Estás dentro. Algo en su tono, no amenazante, no suplicante, simplemente firme, hizo que Holden se detuviera. Lentamente dio un paso adelante. Caminaron hacia el borde del mule hundido, el río en movimiento. Lentos y oscuros bajo ellos, cruz miró hacia el agua. Lo sabes, ¿qué está pasando en esta región? Él preguntó. La tala de árboles se paralizó. Los aserraderos cerraron. La gente se fue de donde se alojaba, y ligó atascado. Pueblos como este no miran todos a la vez una vez. Se desvanecen. Holden no dijo nada. Cross continuó. Nivel de voz, que es, bajo tu tierra podría cambiar eso. Empleos, infraestructura, energía, sostenibilidad, real crecimiento. Holden dijo escapar, un breve, risa incrédula al hacer, explotar el suelo, saber el que está sentado. Cross se volvió hacia él. Es tu abuelo hablando. Mi abuelo murió intentando detenerte. Y al hacerlo, Cross respondió, no cruelmente. Congelo este lugar en el tiempo. Lo precio, claro, pero a un precio. Holden apretó la mandíbula. ¿Te refieres a la gente? Tener que sobrevivir sin ello. Quiero decir, personas luchando mientras algo que podría ayudarlos permanece intacto. Las palabras quedaron suspendidas ali, incómodas,
pesadas. Entonces cross añadió, más tranquilo, estudié bajo la dirección de Holden Mercer. Él era el mejor, el ingeniero de campo que teníamos, brillante, cuidadoso y testarudo como el demonio. Holden, perpetuo sorprendido, él me enseñó, leer la tierra, cross dijo que respetar hizo, una pasa, pero también me enseñó, algo más, y si que lo haya querido o no. Que es eso, que no hacer nada y sigue siendo una opción y todavía tiene consecuencias. La lluvia gotaba constantemente desde el borde del mule. Holden sintió el peso del cuaderno en su bolsillo. Los diagramas, las advertencias, la disculpa, no lo haces entiende que sucede si perfora. Holden dijo que era inestable. Él lo sabía. Cross sostuvo su mirada. Entendimos el riscos. No, crees que sí. Un instante. Luego, cruza, se acercó. No agresivo, solo firme. Escuchame dijo. Esto no es saber quitar algo. Es saber cómo usarlo correctamente. Holden negó con la cabeza. No hay una forma correcta si lo destruye. Todo, por primera vez con el tiempo, algo más agudo parpadeó en los ojos de Cross. Y que hay de la gente. Da hay fuera, preguntó Hashan do un gesto vago. Hacia los pueblos invisibles más allá de la bosque. ¿Acaso solo esperan? Esperanza, algo cambia por sí solo. Holden no respondió porque no tenía uno. El estruendo volvió a sonar, débil, distante, pero inconfundible. Ambos lo sintieron. Cross miró hacia el molino. Entonces dijo en voz baja, ahora ya sabes lo que es en jugo. Si enderizo, el momento pasando, mi equipo legal estará intacto. Añadió, volviendo a tono controlado y profesional. Tú puedes luchar contra esto, probablemente lo harás. En una breve pausa, pero entiende algo. Holden, su voz bajó. No una amenaza, pero una certeza. Esto no deja de hacerlo solo porque digas que no. Cross se dio la vuelta y camino de regreso hacia el SUV. Los motores rugen, las puertas se cerraban de golpe. Ese sin más desaparecieron, dejando a Holden solo otra vez. Solo que ahora, el silencio no se sentía vacío, se sentía como la presión. Regresaron más rápido de lo que Holden esperaba. Avisos, legales, equipos de topografía, maquinaria pesada desplegada justo más allá de la línea de árboles. Apex timber no perdieron el tiempo. Aplicaron presión. Desde todos los ángulos, tal como lo harían planeado desde el principio, y para un en ese momento funcionó. Holden estaba de pie bajo la lluvia, observando sus clavaron marcadores de color, naranja brillante en el suelo, alrededor del molino. Líneas trazadas, límites reclamados como la tierra ya pertenecía a otra persona. Él era superduz en habilidad, superduz en financiación solo, o al menos eso es lo que Apex credo. Esa noche, vuelto en el interior molino, Holden lo extendió todo el suelo, el mapa, el fragmento de cuarzo, y el diario de Silas. Lo leo de nuevo, esta vez más despacio. No solo las advertencias, no solo la urgencia, sino también la intención. Silas no había estado tratando de ocultar esto lugar para siempre. Había estado intentando protegerlo hasta que alguien pudiera entenderlo. Eso lo cambió todo. La mañana siguiente, Holden hizo otro tipo de movimiento. Él no fue a primero la corte, lo hizo público. Luego según los reporteros locales, el medio ambiente grupos, investigadores, universitarios, él compartió los datos, los escaneos, el diario, la verdad que Apex había enterrado. Al principio era pequeño,
lugo no lo few, en cuestión de días, aparecieron los camaras, los científicos lo confirmaron, la inestabilidad bajo tierra, los expertos advirtieron sobre las perforaciones imprudentes, podría desencadenar un colapso mucho mayor que el sitio en sí. La historia se extendió, una desaparición ingeniero, una anomalía geológica oculta, una corporación avanzando. De todos modos, la presión pública aumentó rápidamente. Que apex podría contener, los permisos fueron congelados, investigaciones abierto, el proyecto se estancó, luego se detuvo. Por ahora, una semana después, los máquinas habían desaparecido. Garrett también, Cruz, pero sus palabras permanecieron. Do nada sigue siendo una elección. Después sobre el mule reparado semanas después, Holden observó como el río se movía lento y constantemente. A través de los árboles, el molino todavía se inclinó. La tierra aún era incierta, pero ahora era suyo. No solo en el papel, pero en propósito. Debajo de sus pies, profundamente en la tierra, los cristales aún zumbaban. Silencioso. Poderoso, esperando, no para destrucción, para comprender. Holden tomó el air frío penetrante, pero limpio. No tenía todas las respuestas. Tal vez nunca lo haría, pero él sabía esto, mucho. Algunas cosas no están destinadas a ser pasado. Algunas cosas están destinadas a ser proyecto. Y a veces el más difícil. La lucha no se trata de ganar, se trata de negándose a marcharse. Entonces, ¿qué harías? Lo habrías hecho. Arriesgarías todo por procurar algo que no conoces completamente, entender o aceptar el trato, y nunca mirar hacia atrás. Si esta historia te atrapó, quédate. Hey, mas como ya ven, no olvides suscribirte y estar parte del viaje.